Magandang araw mga grade 9. Ngayong araw na ito ay magsasagot tayo ng inyong learning task 2 on page 14. This is all about laws of exponents or indices law. So find the single value of the following without exponent. Number 1, we have 2 to the negative 2 times 3 to the negative 1. Para yung negative. So, anong gagawin natin? Hanapin natin muna kung nasan siya. Kung siya ay nasa itaas o nasa ibaba. Okay. Ilagyan natin ng fractional bar and 1. So, ang gagawin natin is ibaba natin yung 2 to the negative 2 down. So, mangyayari 2. The exponent will change its sign from negative to positive. Negative sa ibaba, positive. Lagyan ng 1. Hindi maaaring walang 1 sa itaas. Times, right, times. And then 3 negative 1, ibaba din natin. 3. At lagyan ng 1 doon. Kung positive 1 yun, huwag ninyong ilagay. Understood na kapag walang exponent, yun ay positive 1. Okay. O 2, raise to the second muna tayo. So, pareho silang nasa... Pag-isahin na natin yung 1. 2 times 2 is 4. Times, o yung 3. Bali yan ay 1/4 times 1/3. So, final answer is 4 times 3. So we have 1/12. Number 2, madali ito. Raise to the 0, 1. So ito ay 1. Plus yung 10. So our answer is 11. Okay. Number 3, 4 times 6 to the 0, hindi kasama yung 4 sa exponent na 0, kung hindi yung 6 lang. So, 6 to the 0 is 1. So, ito ay 4 times 1. So, answer natin ay 4, kasi ito ay 1 na. 4 times 1, 4. Plus, may plus tayo. 3 times 3 to the negative 1. So, anong gagawin natin sa 3 negative 1? Ibababa natin. Okay? So, plus. So, ito ay 3 pa rin. And then, yung 3 negative 1 magiging 1/3 to the first. Negative 1, positive 1 doon. Ano yung 3 times 1/3? So, 3 times 1 ay 3 divided by 3 is 1. So, ito ay 4 plus 1. So, our answer is 5. O, dito naman, kung gusto niyo times natin siya. Ano itong 3? May 1. So, parehong base nila ay 3. Anong ginagawa natin kapag times itong dalawa? Multiplication 3 and 3. We add the exponents. Pag in-add natin exponents nilang dalawa, 1 plus negative 1, magiging 1 minus 1. And what is 1 minus 1? 0. So, ang nangyayari dito is 3 raised to the 0. So, ano yung 3 raised to the 0? 1. So, ganun pa rin. 1. And then, we add a 4. And that is 5. Iba na ito. May minus na tayo. Hindi ito times. Iba ko kung minus o times. Pilagay ko minus. So, 5. Saan ba ito? Ayan. Bababa natin yung 5 negative 1. Lagyan ito. Lagyan mo ng 1 agad sa itaas. And that is 1/5. Negative 1, positive 1. O, positive 1 yun ha. Okay. Minus, minus. O, 2, negative 3. O, ibaba. 2 to the third. O, may 1 din doon. Tapos,
gawin natin is 1 over 5 pa rin, kopya, minus ano yung 2 cube? 2 times 3 ba yun? 6? Hindi. Ibig sabihin nun ay tatlong beses nating i-multiply yung 2. O, 2 times 2 times 2 yun. So, 2 times 2, 4. Times 2, 8. Kaya ito ay hindi 6 kung hindi 8. Ngayon, ano yan? Subtraction of fraction. O, di mag-subtract tayo. Paano tayo mag-subtract? Kukunin ng LCD kasi ito ay 5, yun ay 8. LCD of 5 and 8? Simulan sa 8, hindi. 16, hindi. 24, hindi. 32, hindi. 40, yes. So, our LCD is 40. 40 divided by 5. Cross-multiply na lang, ganyan. 40 divided by 5, 8. Times 1 is 8. Minus 40 divided by 8 ay 5 times 1 is 5. So what is our final answer there? It's equal to 8 minus 5, 3 over 40. Medyo mahirap siya. Number 4. Number 5, 12 to the 0. Ano ito? 81 minus 10. Okay, anong sign numbers? 1 minus 10. Negative 9. Dapat alam na alam nyo ito. Sign numbers. So, number 5 is negative 9. Number 6, we have 2 to the 4th plus 2 raised to negative 2. Okay, equals 2 to the 4th is 2 times 2 is 4 times 2 is 8 times 2 is 16. Kaya ito ay 16. Plus, and we have plus here. At ito, ibaba natin para mag-change yung negative to positive. So, we have 1. Sinaseta siya. Baba. We have 2 squared. Okay? Is equal to yung 16 ulit. Plus 1 over 2 times 2 ay 4. Kulis ulit. LCD. So, ano LCD natin? Over 1. LCD is 4. So, we have 4 here. 4 over 1 is 4 times 16 is 64 plus 4 over 4 is 1 times 1 is 1. Okay. So, dito na tayo. Equals 64 plus 1 is 65 over 4. In mixed fraction, we have 16 and 1/4. Ayun, no? Pagdikitin lang nyo itong dalawa, 16 plus 1/4, and you have 16 and 1/4. Number 7. 5 plus 5 to the negative 2. Pero may parenthesis, raised to the 0. So, itong lahat na ito is equal to 1. Ano naman ito? Times. Yung 1, i-times mo rito, ay di, baliwala yung 1. Yun ang matitira. Dito naman, so wala na ito, wala na ito. 6 to the 0, balikan nun siya, ay 1. Plus 6 to the negative 2. So, 1 plus 6 muna bago tayo mag-raise. So, we have 7 siya. Pero negative 2. So, hindi na tayo makakapag 7 times 7 muna. Kailangan maging positive muna yung exponent.
So, nasan ba siya? Nasa itaas, baba. Okay. Lagyan ng 1 sa itaas. At dito yung 7, positive na yung 2. And finally, we have 1. And then 7 times 7 is 49. That's the final answer. Number 8, madali rin. 2, 0 times 3 cubed. So, 2 to the 0 ay 1. So, wala na siya. 3 cubed is 3 times 3 is 9 times 3. So, ito ay 27. Ito, negative 6 raised to the 0. So, ano mangyayari dito? 1. So, 5 times 1. So, this one is 5. Number 10. Ayan. May division na tayo. Ito, gawin nating fractional bar. Symbol of division. 10 negative 3 sa itaas at 10 cube positive ay nasa ibaba. Ayun. Ito, ibaba natin. So, walang matitira sa taas. Lagyan ng 1 kapag walang number o letter sa taas. Ito muna. Okay. 10 cube. Tapos, yung 10 negative 3 sa ibaba. Ibaba natin. Times siya. Ano yung 10 cube times 10 cube? We add exponent. 3 plus 3. So, 1 pa rin sa taas. Ito ay 10 to the 6. Okay. O, gawin natin puro 0. So, is 1, tapos 1, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 over 1 million. 6 zeros. 1 divided by 1 million. So, magiging answer natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito kasi yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this number 10 in decimal is this one, or in fraction is 1 over 1 million. Okay, number 11. We have 1 over negative 4 raised to the negative 1. So, itaas natin sa itaas. Nasa baba siya para maging positive yung negative 1. Pag tinaas natin siya, our answer is negative 4 to the first power positive, or simply negative 4. Huwag niyong babaguhin ang sign ng number. Exponent na sign lang ang binabago. Number 12. O, lagyan ng fractional bar. Yung 7, dalhin sa ibaba. Positive na yung exponent niya. Yung 4 negative 1, itaas. 4 na lang, nilagyan ng 1. Okay? So, final answer is 4. Ano yung 7 squared? That is 7 times 7 is 49. Hindi yan 14, ha? Okay, ito. So, you have 9. And then 2 negative 1, ilagay sa taas, times 2. So, 9 times 2 is 18. Number 14, okay. 8 negative 2, ibaba. 2 negative 1, itaas. So, 2 to the negative 1 is 2 to the positive 1. Dito sa taas. And 8 to the second power sa baba. So, we have here 2. What is 8 times 2? Hindi. That is 8 times 8 is 64. At ang lowest term ng 2 over 64 by 2 is 1 by 2 is 32.
ito, 3 raised to the negative 2, 5 raised to the negative 2, and then, lagay yung 5 sa taas, lagay yung 3 sa baba. Or, pwedeng gawin nyo dito is ganito. Yung 5, ilagay sa taas. Yung 3, ilagay sa baba. And then, ito ay magbabago ng sign kasi binaliktad ninyo siya. Ito ay magiging squared. Yun ang shortcut doon is equal to 5 times 5 is 25. 3 times 3 is 9. Okay. Mixed fraction. Ilang 9 makukuha sa 25? So, dalawa. 18. So, we have sobra ng 7 over 9.